तैयार रीऑर्डर ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੀऑर्डर 'ਚ ਹਰ ਰੀऑर्डर ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਔਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੀऑर्डर ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲਓ ਔਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਰੀऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟਡ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਵਾਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਫਰਮ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਮਾਰਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। Sojourner has now been effectively switched off could be an introduction. The only unfortunate thing to have risen nahi hai te nahi hoga. More recent missions to Mars include the hugely successful Mars Pathfinder. ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Similarly, the lander ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ because this is a bit more concrete. More recent missions to Mars include the hugely successful Mars Pathfinder, which landed a small rover called Sojourner on the surface to explore a region where they may once have been life. Sorry. ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੋਗੇ ਅਗਰ ਮੈਚਿੰਗ ਵਰਡਸ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਜਨਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਜਨਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਆਈ ਵਾਸ ਯੂ ਆਈਡ ਗੋ ਵਿਦ ਦਿਸ Sojourner has now been effectively switched off but lasted almost 12 times its expected lifetime. Okay. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ similarly the lander the only unfortunate thing to have arisen from the mission is the naming of the rocks at the landing site. I don't think this could be the next sentence because clarity nahi hai. Similarly the lander which imaged several areas around the landing site and took atmospheric measurements lasted a good deal longer than expected. The idea continue ho raha it just lasted more than what it should have what it was expected for. Okay, now if you look at this next thing over here, the only unfortunate thing to have arisen from this mission is the naming of the landing site. Now if you look at this landing site and landing site, they're like repeated words. Most likely this should be a pair and this should be the correct answer. Let's confirm and see किधर की score आंदा है. There you go. तो एक चीज याद रखो skim and scan, look for repeated words और जी नहीं समझ आंदी है तो हर सेंटेंस की शुरुआत में थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखो.